we have defined the meaning of resistivity in case of conductors. Resistivity is defined as the resistance of a conductor of unit dimension. That means unit length and unit area of cross section in ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. And also resistivity is inversely proportional to the conductivity. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ based on their resistivity we can classify them into three broad categories. First one metals, second one insulators, then semiconductors. Hi, I'm Jagdish Naik. In this video we are going to discuss about resistivity of various materials. Also we are going to understand how to identify color coding of a carbon resistor. We know that metals are the first type of the materials which are very good conductors because their resistivity is very low. 10 raised to minus 8 ohm meter ಇಂದ 10 raised to minus 6 ohm meter ತನಕ ರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಅಲಾಯ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅವುಗಳ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ they are also very good conductors. The variation of the resistivity with respect to the change in the temperature is very low in case of the alloys. Alloys in a temperature almost same irtave when we are going to change the temperature. The second type of the material is insulator. They are belonging to the class of the materials which will have very high resistance. That means they are bad conductors. The resistivity of the insulators are greater than 10 raised to 10 ohm meters. Example, glass, wood irbodu, they are bad conductors. And in between these two materials there lies a substance which have intermediate resistivity. Metals ginta resistivity ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತದ್ದು, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಗಿಂತ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇವನ್ನ ನಾವು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೇರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ರೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ 10 raised to minus 3 ohm meter to 10 raised to minus 8 ohm meters. Temperature and also introduction of the impurities will affect the resistivity of these materials. Resistors are the devices which are used for offering the opposition for the flow of the current in a given circuit. Depending on the method of construction, resistors ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. First one is wire bound resistors. The conductors will have the resistance depending upon their length and also area of cross section at a given temperature. Then resistance can be changed. These resistors are made by winding the wires of an alloy like manganese, constantine or nichrome on a insulating frame. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the variation of the resistance of the alloys with respect to the temperature is negligible. Therefore, standard value of resistance ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ then we are going to use the wire bound resistors. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಲೆಂಗ್ತಿನ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಪೀಸಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಕೀಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರುವಂತ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ವೈರ್ ಅನ್ನ ವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. Obviously, these type of resistors are bulky in size and also they will be expensive. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್
ಫ್ಯೂ ಓಮ್ಸ್ ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ಫ್ಯೂ 100 ಓಮ್ಸ್ ತನಕ ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಗರ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜಿನ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂ ಓಮ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯೂ 100 ಓಮ್ಸ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ these type of the resistors are very useful when we need a standard value of the resistances. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ನಾವು ವೈರ್ ಬೌಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎರಡೂ ಎಂಡಿಗೆ ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. In order to identify the value of the resistance, it will be given with the color coding. The size of all the resistors are almost same. 0.01 ohms ಇಂದ ನಾವು ನಿಯರ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Whatever may be the value of the resistance, the size of the carbon resistor will be same. ಅಂದ್ರೆ it will be very compact. And also it is less expensive compared to the wire bound resistors. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತವೆ. The value of the carbon resistors are not exact. There will be variation in the values. Depending upon the color coding, we can identify the value of the resistor. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು 3 ಅಥವಾ 4 ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, and this one is fourth color band. Obviously the first color band is orange, second one is also orange, third one is gold, and fourth one is also gold. ಈ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗನೆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲರಿಗೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಬ್ರೌನ್, ರೆಡ್, ಆರೆಂಜ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ, ವೈಲೆಟ್, ಗ್ರೇ, ವೈಟ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಕಲರ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಈ ರೀತಿ ಎ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್, ಬಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವ. ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ 2 digits. A is representing the digit from 1 to 9, whereas B is representing 0 ದಿಂದ 9 ವರೆಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ we will have a third color band which is representing the multiplier of the 10. ಅಂದ್ರೆ 10 ನ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. Let us represent it as a C. Then fourth color band is representing the percentage variation in the actual value of the resistance. That means tolerance ಅನ್ನ represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. We are going to represent it as a D ಅಂತ, D percentage ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ABCD is representing the 4 different digits. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. 2 digits followed by the multiplier of a 10 and the percentage variation in the value of the resistance. First digit ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ if it is black then it will be representing the 0. Brown ಇದ್ರೆ 1, red ಇದ್ರೆ 2,
orange 3, yellow 4, green 5, blue 6, violet 7, gray 8, and white is representing the 9. Similarly, second digit is represented by the same numbers. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್. ಬೇಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ 10 ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಪವರ್ 0 ಇದೆ, ಬ್ರೌನ್ ಇದ್ರೆ ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ರೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಪವರ್ 2, ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೆಂಜಿಗೆ 3, ಯೆಲ್ಲೋಗೆ 4, ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ವೈಟಿಗೆ ಪವರ್ 9, ಗೋಲ್ಡಿಗೆ -1, ಸಿಲ್ವರಿಗೆ -2. Finally, tolerance, which is represented by the fourth band. If fourth band is gold, then there is a 5% of variation in the value of the resistance. Silver idre 10% variation ide, no color antandre fourth band absent ide ante. That means there are only 3 bands are present. Then such resistor will have 20% tolerance. ನೋಡಿ, ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಆರೆಂಜ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 3. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರೆಂಜ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಬೇಸ್ 10 ಅನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು -1 ಬರೀತಿದ್ದೇವೆ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಗೋಲ್ಡ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ±5% ಹೀಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೇವೆ. ಅಥವಾ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.3 ±5%. Now let us consider some examples. ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ there are some formula. For an example, we have a formula known as BB Roy goes to Bombay via gateway. BB means it is black, then brown, then red, orange, yellow. So this will be representing BB Roy. Then green followed by the blue goes to Bombay via gateway, where G is again representing the gray and W is representing the white. This is one of the formula. Then there are also many formulas available. Another one is BB Roy, Great Britain has very good wife. If you know some of this formula, please write it in the comment box. There are some very interesting and also funny formulas are also available for memorizing this color coding. But let us stick with BB Roy goes to Bombay via gateway. I am going to take the first example. Here the first color is brown, therefore brown is representing the digit 1. Then black, which is representing the second digit 0. Then it is red, therefore it is representing the multiplier 10 raised to 2. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್, ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಬೇಕು, 10⁻² ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, 5%. therefore the resistance value will be equal to 10 into 10⁻²ohms plus or minus 5%. Now let us understand what is the actual meaning of tolerance. ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು 10 into 10⁻² ಅನ್ನ 1000 ohms ಅಂತ ಬರೀತಿದೆ. 5% of 1000 ಅಂದ್ರೆ it will be equal to 50. That means ನಮಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ the actual value of the resistance might lie between 1000 plus 5%, that means 50 ohms, or minus 50 ohms, that means 950 ohms and 1050 ohms ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಸಿಲ್ವರ್ ಇದ್ರೆ 10% ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್
will range from 900 to 1100 ohms. Only 3 bands ಇದ್ರೆ 20% ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 800 ohms to 1200 ohms. ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ 3, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, therefore it should be is equal to 10 raised to 3, then ohms plus or minus tolerance fourth band ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ it should be is equal to 10%. One more example. ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಕಲರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. Therefore, the color coding will be first digit yellow 4, second digit blue 6 into third band multiplier, which will be representing 10 raised to 1 ohms plus or minus tolerance. Gold ಗೆ 5%. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎನಿ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಕಲರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಗ್ರೀನಿಗೆ 5, ಆರೆಂಜಿಗೆ 3 ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ which is represented by the blue 10 raised to 6 ohms. Fourth band ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ the tolerance will be is equal to 20%. I hope you have understood the concept. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the color coding. We should be able to identify the value of the resistance based on the color coding. ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಐ ಬಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.